2015 കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരിനടുത്ത് വരന്തരപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡിയോ അവർ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയമായ ഫോട്ടോ മ്യൂസിയത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ ഉടമ ജോഷി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങളവിടെ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ആ കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോക്സിൽ 120 ഫോർമാറ്റിലുള്ള കുറച്ച് പഴയ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജോഷിയുടെ അച്ഛൻ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സാണ്. ഏകദേശം 50 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സാണ്. ഇത്രയും കാലം ഈ ബോക്സിൽ ഇരുന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏകദേശം നാശമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരിക്കലും ഒരു മ്യൂസിയം കളക്ഷനിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ വെച്ചു. 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും അബദ്ധത്തിൽ ആ നെഗറ്റീവ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയോ വന്നുപെടുന്നത്. ഞാൻ ആ ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടിക കട്ട പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും. ഒരു തരത്തിലും വേർപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ്സ് ഒരു സർജിക്കൽ സ്കാൽപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നായി അടർത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു വെളിച്ചത്തിനെതിരെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ തുടക്കം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതെന്നും എന്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെന്നും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. I'm Herbert Asherman, and I'd like to talk for a few minutes about the work of Unni Pulikkal. As we all know, photography is process-driven. That means that the result that hangs on the wall is a direct function of how that result got there. In this instance, it took 60 years, it took a tremendous amount of creativity, it took a magnificent imagination to be able to see from the raw material of literally a brick of negatives that were dropped on Dr. Pulikkal's desk by a friend of his who had helped to clean out a long closed and deteriorated photography studio. It took a small stroke of genius, actually, to be able to sit there, stare at these negatives, and think back and think through the process and determine that there was indeed something in there worth looking at. He takes out a scalpel, he peels off 60 different negatives, puts them on a scanner, and looks to see what he's got. All the negatives had molded, literally with mold, together and become one solid brick over the years. So he took these individual negatives, photographed them as positives, and then printed them on beautiful, soft, elegant art paper and displays them, as we did during the Cleveland Photo Fest in 2019, in a gallery of ghosts, a gallery of vacant images. 40 of these circulated throughout the gallery so that people went from image to image wondering, what is this? What am I looking at? Where did this come from? And more interestingly enough, why is this on the wall? Well, they came from his imagination, as opposed to just tossing something out and saying it has no technical or aesthetic or artistic value. He looked at those negatives and saw something in them that was not only otherworldly and ethereal, but had a metaphysical context to them. That these may be the only documents of these people who had lived 60 years ago. These may be the only evidence that such people actually walked in the villages of India where they were taken. ഓരോ നെഗറ്റീവും പ്രത്യേകം അടർത്തിയെടുത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കൊടുത്ത് ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. പിന്നീട് അത്
ആർക്കൈവൽ പേപ്പറിൽ ആർക്കൈവൽ ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ വലുപ്പത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Story behind it, he acquired the negatives and how he used a scalpel to cut through them, and it's just lovely. All of them are very mysterious and haunting. And ആ നെഗറ്റീവ്സിൽ ഏതാണ്ട് 1970കളിലോ 80കളിലോ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അന്നെടുത്ത കുറേ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പോർട്രേറ്റ്സ്. Body of work, and it sort of reminded me a little bit of some of the spirit photography that you saw in the late Victorian age, with all sorts of strange aberrations to the image and strange things occurring within the image. And there is a certain one-of-a-kind aspect to them, almost like monoprints, where each one is going to deteriorate but also become in its own way. So it's a very compelling, very unique body of work. കാലം പോയപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും പൊടിയും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഈ നെഗറ്റീവുകളെ വല്ലാതെ കേടാക്കി തീർത്തു. പിന്നീട് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായി അടർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, അന്ന് എടുത്ത പോർട്രേറ്റുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വികലമായി പോയിരിക്കുന്നു. കാലം കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുഖത്തും അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലും നിരവധി നാം അറിയാത്ത, നാം കാണാത്ത ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Collect old 19th century photography, and every once in a while I come across a cache of plate glass negatives that were completely deteriorated, and I took them and just sort of tossed them out. That is the difference between a collector and an artist. To be able to see what the deterioration of these negatives did and created something like this, you take a look at this guy's eyes and this vaguely bird-like figure going and covering his face. It is just extraordinary. I'm sure that if I found things exactly like this, 20 years ago, I would not have paid 2 seconds to it. Now, this is something that I want to hang on my wall. So that just shows you how foolish it can be. Incredible. Hello, my name is Lena Simovic, and I'm really excited about this particular exhibition because this is a collection of old negatives that haven't seen the light of day since the 1960s, and were just discovered by Unni here, who I think has done something wonderful. All of these images are very unique and individual. And I also really love just the simple, the way that they're hung, and the paper. All of these are different archival papers used. And just, this is my favorite. This is the one I selected, and this actually has already been sold. I just love it. I love the image, the basic image in the background, and then all of this chemical around it. It just has this ghostly presence, but very powerful and beautiful and strong. So what we're looking at is the vestige of a life lived 60 years ago in a southern Indian village. We have here a negative, the reverse
of what we see in the real world, but that reverse also means that these people had a context to them which is not apparent to us today. The beauty, the elegance, and the genius, as I said before, of these images is that they live for us as vitally as for the people who had them taken, lo, those many years ago. എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ആ ഓരോ ചിത്രത്തിലുമുള്ള അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമായ വിശദാംശങ്ങളായിരുന്നു. ഒരാളുടെ മുഖത്ത് പ്രകൃതിക്ക് എത്രമാത്രം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു ഓരോ ചിത്രങ്ങളും. ആ ചിത്രത്തിൽ അന്നത്തെ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. കാലം എത്ര മാറിയാലും നാമൊക്കെ എത്ര മാറിയാലും നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിത്വമാണ് അടുത്ത തലമുറ നമ്മെ ഓർക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു നദിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതും ഇതേ അർത്ഥത്തിലാവണം. ഈ നിമിഷത്തിലെ ജലമല്ല അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, ഈ നിമിഷത്തിലെ ഞാനല്ല അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ. ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുഭവമാകുന്നതും അറിവാകുന്നതും ഇങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു.